Okay, so how do you bring communication quality, communication for quality? Okay, తర్వాత నీ యొక్క డెవలపర్ బిఏ టెస్టర్ రిలేషన్షిప్. Okay, and how do you help developers? Okay, how do you bring developers? How do you help developers? Okay, so how do you ensure the quality, okay, quality of internal deliverables? Okay, తర్వాత ensure quality of external deliverables అంటే స్టోరీస్. ఓకే, how you how to improve the process. ఓకే, ముందు పాయింట్స్ రాద్దాం, తర్వాత అది చేద్దాం. ఓకే, తర్వాత అవి మా బెల్లో ఇస్తాను యాక్చువల్ 3. ఓకే, తర్వాత హౌ టు ఇంప్రూవ్ ద ప్రాసెస్. హౌ టు improve the called how to improve the what called external issues management. అంటే ఫీడ్బ్యాక్ నుంచి వచ్చేది, బయట నుంచి వచ్చేది, అంటే క్లయింట్ సైడ్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి. I want one more battery. Yeah, one more battery. తర్వాత ఓకే, హౌ టు బ్రింగ్ QA కల్చర్. ఇదే సార్ వాడు అడిగింది అస్తమాట్లు క్యూఏ కల్చర్ అంటే నాకు దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటాడు. నేను ఇంకా స్ప్రింట్ కానించి మొదలెట్టాను సార్. ఐ నో అబౌట్ స్ప్రింట్, కానీ క్వాలిటీ ఎలా కల్చర్ ఇంపార్టెంట్, అది ఎలా బ్రింగ్ చేస్తాం. ఓకే, ఎక్కువ అడిగారు సార్ కల్చర్ గురించి. గన్తో ఆడే కదా, గన్లో ఉన్నాయి బ్యాటరీ లేవి. automation testing point of view, how to analyze what kind of automation is required. Okay, how automation tool will help the deliverables. Okay, how automation helps developers. How automation can help the testing or regulation testing. ఇలా లిక్విడ్ సొల్యూషన్ తీసుకెళ్ళి బబుల్ సొల్యూషన్ automation తర్వాత బబుల్స్ లిక్విడ్ అని తీసుకెళ్ళి helps deliverables. ఓకే, ఇష్ట రాద్దాం అట్లా. ఇది ఆటోమేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. ఓకే, అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ QA పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో, ఓకే, స్ప్రింట్ ఉంది వాళ్ళకి. అజైలేనా? అజైల్ సార్, కానీ పూర్తిగా అజైల్ కాదు. అంటే రిలీజెస్ ఉండవు ఫ్రీక్వెంట్గా. ఇప్పుడు వి మోడల్ ఏదో అంటున్నారు, మేబీ యాక్చువల్గా ఎండ్ ఆఫ్ ద ఉంటుంది. కాకపోతే స్ప్రింట్ డ్యూరేషన్ అయితే ఫీడ్బ్యాక్ ప్రీ స్ప్రింట్ యాక్టివిటీస్. ఓకే, ప్రొడక్ట్ బ్యాక్.
Okay. Acceptance. కృష్ణ బోర్ కొడుతున్నది అనుకో. ఆడుకోవచ్చు కదా బాబుతో, ఆడిపించచ్చు కదా, ఆడుకుంటాడు. వెళ్ళి వస్తాడు బాబు. చూడు బబుల్స్. నువ్వు అన్న పిలుస్తున్నాడు, ఆడుకుంటారా మీ ఇద్దరు? చూడు అన్న చూడు అన్నాడు. మా కూల్ ఎంతూజియాస్టిక్ ఉన్నాడు అక్కడ బబుల్స్ కోసం. ఈవెన్ మా బాబు కొంటాను సార్, నేను నాకు కొన్నాను. మీ ఓడి చిన్నవాడే కదా ఇంకా. అన్న మంచి కుదరు అన్న. నువ్వు ఇద్దరు ఆడుకోండి. అన్నకి వస్తాయి. చిన్న పైప్ ఉంటది కదా, అది ఫిల్ అయినంత వరకు స్టార్టింగ్ రావన్నమాట. అది ఇంకా రావట్లేదు టేస్ట్. చూడాలి మళ్ళీ. బ్యాటరీ అన్నకి అది వస్తుంది అన్నకి. మళ్ళీ మళ్ళీ కంట్లో పడుతుంది. అన్నకి చూపించి అన్నకి. మమ్మీ చేస్తుంది. మమ్మీకి ఫాస్ట్ అటు ఇటాను ఒక స్క్రీన్. అన్నకి అన్న ఆడుకుంటాడంట. అన్న కూడా ఆడుకుంటాడు. అన్న నువ్వు ఆడుకుంటే గోటు అన్న గో అండ్ ప్లే విత్ అన్న. అన్న కూడా అన్న మీద బబుల్స్ చేయండి. లిక్విడ్ వచ్చేస్తుంది, నువ్వు పైకి ఎత్తాకైతే కాలిపోతుంది. అంతే మరి. ఏవి బబుల్స్ రావట్లేదు. వీళ్ళు అన్న మీద ఈ బబుల్స్. అన్న దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ బబుల్స్. ఇలా గోటు అన్న సరిగ్గా పడి తిన్నగా ఆ లిక్విడ్ అంతా కింద లుక్తుంది. హ్యాపీ. Analyze the issues and హ్యాపీ ఫీల్ అయిపోతాడు బాబు. మొన్న మా బాబు కూడా బాగానే వస్తాడు వీటితో జూకి. ఏ క్లాస్ ఇప్పుడు? 4th కానీ 5th కలిపి. ఇప్పుడు 5కి నేను ఇప్పుడు సాట్ ఎగ్జామ్స్ అయ్యి ఉన్నాయి కదా, చూసిన మొన్నే మాట్లాడొచ్చాను. 5th తర్వాత 6th లో అండి సాట్ ఎగ్జామ్ ఎంట్రీ ఉంటుంది అనుకుంటా. 6th లో ఎగ్జామ్. ఆఫ్టర్ 5th ఎంట్రీ రాయాలి. లేదు 6th తర్వాత. అదే గ్రామర్ స్కూల్. అదే చెప్పేది. దానికి కోచింగ్ కూడా ఇస్తారు అనుకుంటా. అదే అది కూడా కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్. అవునవును. మా ఫ్రెండ్ ఒక ఆమె అందులో పనిచేస్తుంది. గ్రామర్ స్కూల్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ కి కోచింగ్ అనమాట. ఆమె ఆ కోచింగ్ సెంటర్ లో పనిచేస్తుంది. అది కూడా ఇట్స్ నాట్ లైక్ మన ఇండియాలో టైప్ లో కోచింగ్ సెంటర్ లాగా, ఇట్స్ లైక్ ఏ ప్రాపర్ స్కూల్ లాగే ఉంటుంది. అది కూడా వెళ్ళి టీచ్ చేస్తారు, ఎగ్జామ్స్ అవుతూ ఉంటాయి, టెస్ట్లు పెడతా ఉంటారు, మళ్ళీ వాళ్ళకి ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్ చాలా ఉంటాయి అనుకుంటాను. అది కూడా వీళ్ళకి పర్లేదండి. క్లాస్కి వచ్చి అంటే 5 members ఉంటారంట స్టూడెంట్స్ ఎట్ ఎ టైం వచ్చి. సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి. సిస్టమ్స్ అదే వీళ్ళు ప్రిపేర్డ్ వాళ్ళకి ఉంటాయి కదా సిలబస్. క్లాస్ వచ్చి 120 కానీ పర్ సెషన్ వచ్చి 28 pounds. వీక్లీ ఎన్ని క్లాసెస్? ఒకటే క్లాస్ అండి వీక్లీ. వీళ్ళు మరి అంత షార్ట్ టైంలో వీళ్ళని ఎంత బ్రైట్ చేస్తారో తెలియదు. కానీ ఇంటికాడంటే కొంచెం గారాలని ఒక్కడే బాగు. ఎంత చెప్పినా ఇండియాలో అంతలా కంపేర్ చేయలేం కదా. బాగానే చదువుతాడు, నాట్ బ్యాడ్. కానీ ఇక్కడైనా మన ఈ స్టాండర్డ్ అంతే, ఇండియా అంత స్టాండర్డ్ ఉండదు అస్సలు పనికిరాదు. ఇంకా మన ఇండియాలో వీళ్ళ క్లాస్ కి అన్ని చేసేస్తాం. వర్కింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ చేసేస్తా ఉంటారు. వీళ్ళకి వర్కింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ క్లాస్ 8th లోనో 7th లోనో అనుకుంటా పెడతారు. మా అన్నయ్య గారు వాళ్ళ పాప ఇక్కడే చదివింది. అంటే తను కూడా ఐ థింక్ షీ కేమ్ హియర్ అరౌండ్ క్లాస్ 1 లోనో క్లాస్ 2 లోనో వచ్చింది యూకేకి. అక్కడ అంతకుముందు 2 వరకు 3 వరకు చదివింది. వచ్చిన తర్వాత
తను నాకు నేను మ్యారేజ్ అయ్యి వచ్చేటప్పటికి తనకు క్లాస్ 8th అనుకుంటా. అప్పుడు వర్కింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేసి ఏంటి ఇవే మీకు ఉంటాయి అంటే అవే వాళ్ళకి డిఫికల్ట్ అన్నట్టు. అసలు ఇప్పుడు క్లాస్ 7th 8th అసలు ఆల్మోస్ట్ వర్కింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని వెళ్ళిపోతారు కదా. మన ఫీడింగ్ అట్లా ఉంటది, ఆ బర్డెన్ చిన్నప్పటి నుంచి అదే ఫీడ్ ఉంటది, మనకి అది అంత స్ట్రెస్ అనిపించదు. ఇక్కడేమో అవును వీళ్ళకి కరికులం కూడా కొంచెం మనకు ఓన్లీ సిలబస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లోని ప్లస్ స్టడీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో ఉంటుంది. వీళ్ళకి ఇంకా అదర్ యాక్టివిటీస్ కూడా ఉంటాయి కదా, అవన్నీ కూడా. సో ఎక్కువ ప్రాక్టికల్ గా చూస్తారు, ప్రాక్టికల్ ఎక్కువ ఉంటుంది వీళ్ళకి. అదే అనిపిస్తుంది కంపారిటివ్ గా నాకు బాగా హార్డ్ వర్క్ ఉంది మీకు. ఉన్నాయి ఎంట్రీ లెవెల్ జీసీఎస్ అనేది అంటారు కదా, 10th తర్వాత జీసీఎస్ 11th తర్వాత అనుకుంటా 12th కి 13th కి వీళ్ళు సీనియర్ లెవెల్ కి ఎంట్రీ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది, జీసీఎస్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. అందులోని వీళ్ళకి వచ్చిన పర్సంటేజ్ దీన్ని బట్టి సబ్జెక్ట్ చూస్ చేసుకోవడం కూడా ఉంటదంట. సంథింగ్ ఏదో చెప్పింది, నాకు అంత ఐడియా లేదు కదండి ఇక్కడ, అంటే ఇంకా చిన్నోడు స్కూల్ చెప్పింది. ఆ ఎగ్జామ్ ఇచ్చిందంట, రిజల్ట్ వస్తే దాన్ని క్లాస్ 12కి వెళ్తుంది, 12-13 ఇప్పుడు సీనియర్ క్లాస్ అనుకుంటా కదా ఇక్కడ. నాకు వీడికి ఇదే ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు ఏం పట్టించుకుంటారండి, అక్కడ కొంచెం ఇంగ్లీష్ ఏరియా హామస్మిత్, ముగ్గురు మాట్లాడడం వస్తే నాకు బతిగా పరిచయం ఉంది. ఇంకా ఇక్కడ మీటైన ఫ్రెండ్స్ని అడిగితే వాళ్ళ పిల్లల్ని ఎట్లా చదివించాం అవుతుందంటే లాభం లేదు, ఏదో ఒక వేయాలి వాళ్ళని అడిగితే. అక్కడ ఇంగ్లీష్ ప్రాపర్ ఇంగ్లీష్ ఏరియాలో ఉంటే వాళ్ళు యాజ్ పర్ స్కూల్ వెళ్తారు అంతేగాని వాళ్ళకి ఓన్ గా ఇంట్లో ఇంకా బెటర్ గా చదివించాలి అట్లా కాన్షియస్ అయితే ఉండదు వాళ్ళే. ఎందుకంటే వాళ్ళు మైండ్ సెట్ వాళ్ళది వే ఆఫ్ లివింగ్ అట్లా ఉంటుంది. వాళ్ళు స్ట్రెస్ చేయరు, మనకేమో ఈ పాటికే ట్యూషన్లు పొద్దున్న సాయంకాలం వెళ్ళాలి నూరేస్తారు ఇంట్లో పిల్లల్ని. సరే ఇంత టఫ్గా ఉంది, నేను ఏమైనా చేయగలను అసలు దానికి వెళ్ళి అసలు వాడు ఏమన్నా నేనేం చెప్పానంటే, అందుకని నేను బాగా సీనియర్ అయితే కాదు బాబు, నేను మిడ్ లెవెల్లో నాకు అసైన్ చేసేవాడు టెస్ట్ ప్లాన్లు అవన్నీ మేనేజర్ క్యూ మేనేజర్ చేసేవాడు, నాకు అసైన్ చేస్తే నేను వర్క్ చేసేదాన్ని ఇద్దరు నాకు చెప్పాను సార్. అలాగైతే నీకు మీ టీమ్ లీడ్ ఫోన్ నెంబర్ అవును సార్ నాకు అలా అని చెప్పాడు, నేనైతే అట్లా మెన్షన్ చేశాను. మొత్తం నా చేతుల మీదే కాదు అన్నట్టుగా చెప్పాను సార్. ఏం పర్లేదమ్మా, థింగ్ ఈస్ హ్యాండిల్ చేయడానికి పెద్ద కష్టం కాదు. ఇట్స్ క్యూఏ జాబ్, ఇట్స్ నాట్ సంథింగ్ ఎల్స్. సో ఈ మాత్రం కాంప్లెక్సిటీ కూడా హ్యాండిల్ చేయకపోతే ఇంకా మనకు జాబ్ ఎలా వస్తుంది చెప్పు. సో కాన్ఫిడెంట్గా ఉండు, ఏం కాదు. దీన్ని ఏమంటారంటే నథింగ్, కాన్ఫిడెంట్గా ఉండి థింగ్స్ మేనేజ్ చేసుకుంటే చాలు. అంటే అంతకంటే వాళ్ళకి మంచి ఇంప్రెషన్, నువ్వు కూడా కష్టపడు. అలాగే ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ డూ ఇట్ రాంగ్ థింగ్. సో నువ్వు ఒకసారి జాబ్ చేస్తున్నావు అంటే యూ హ్యావ్ టు లైక్ బీ వెరీ రెస్పాన్సిబుల్ కదా. ఇప్పటికే అట్లా అనిపిస్తుంది నాకు, వాడిని మోసం చేస్తున్నాడు అంత నమ్మకం పెట్టుకొని ఇట్లా చెప్తున్నాడు అనిపిస్తుంది. కానీ అంటే అందరూ అలాగే చెప్తారు. దట్ ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూ ప్రాసెస్. ఓకే, నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళి పెర్ఫామ్ చేయకపోతే ఆడు కూడా నేను ఉంచడు, తీసేస్తాడు. సో అది చేయకపోవడం అంటూ లేదు, కష్టపడతాం. ఇప్పుడు జాబ్ కావాలి అని మనం ఎప్పుడైతే ప్రిపేర్ అయ్యామో అప్పుడు ఆబ్వియస్గా కష్టపడాలన్నప్పుడు ఎక్కడెక్కడ ఎలా కష్టపడాలో మనం పర్ఫెక్ట్ అయిపోవాలి. సో ఇప్పుడు గైడెన్స్ ఉంది, ఇది చేయాలని వెళ్ళి కాన్ఫిడెన్స్ చూపిస్తావు. నాకు ఇవ్వండి ఆపర్చునిటీ ఉంటే నేను ఐ విల్ షో. అంటే భయపడాల్సింది అక్కడ ఏం లేదు. ఇంటర్వ్యూకి నాకు భయం లేదు సార్. ఇప్పుడు పీపీటీ అన్న నాకు ఇష్టమే, నాకు పీపీటీ దగ్గర అసలు భయం లేదు. మీరు ఇంక పాయింట్స్ చెప్తేనే నాకు మైండ్ లో ఓకే, నేను లేదు భయపడాల్సింది. అదే గట్టినయ్యాక ఎట్లాగా బాబు ఎవరు లేరు, ఇంకొకటి కూడా ఎవరు లేరు సార్, మొత్తం నేనే గైడ్ చేయాలి. క్యూఏ ప్రాసెస్ అంతా నేనే చేయాలి. ఇంకా మంచిదే కదా, ఛాలెంజింగ్ తీసుకో అంతే. సో నేనేమంటానంటే క్యూఏ ప్రాసెస్ అంటే నువ్వు ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఒకటే క్యూఏ ఉన్నాడు కాబట్టి అది కూడాను ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఏమి టూ మచ్ ఉండవు. నువ్వు ఏదో వచ్చి రీఇన్వెంట్తో వీల్ చేస్తావు అనుకోరు. నువ్వేం చేస్తావంటే మెల్లమెల్లగా క్యూఏ ప్రాసెస్ని మెల్లమెల్లగా
మెల్లమెల్లగా అసలు టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి అది చూపిస్తావు. ఇదంతా ఏంటంటే ఎక్కువ వాళ్ళకి చాలా ఎక్కువ. అండ్ నువ్వు వెళ్ళిన తర్వాత నీ సిచ్యువేషన్ ప్రకారం 99% స్టోరీ టెస్టింగ్ ఉంటుంది అంతే, మాన్యువల్లో ఉంటుంది. సో ఇవన్నీ జస్ట్ ఫర్ ఇది అంతే. ఓకే, సో అంతే వెళ్తావు టెస్టింగ్. వాళ్ళు సెలీనియం కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి పెట్టాం సార్. సెలీనియం ఆర్కిటెక్చర్ వాళ్ళకి ఏమీ పెద్దగా ఏమీ తెలియదు. సెలీనియం అదే టెక్నాలజీస్ గురించి కూడా అడిగాడు కదా. ఆటోమేషన్ రాద్దాం. ఆటోమేషన్ ఎలాగా దట్ ఈస్ ఎనీవే దేర్. బట్ ఇది అడిగింది ఏంటంటే ఆటోమేషన్ ఎక్కువ అడగట్లేదు కాబట్టి మనం ప్రాసెస్ దట్ అండ్ పోస్ట్ ద అప్లికేషన్ డాక్యుమెంటేషన్. ఓకే, వాళ్ళకి బిఏ కూడా లేరండి సార్. మరి ఎట్లా రన్ చేస్తున్నారో తెలియదు. ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్స్ డీల్ చేస్తారా ఏంటి సార్? ఇంకైతే బిఏ కింద కూడా ఏమో అయితే మేబీ అలా ఉంటుంది. మెటికేట్ కల్చర్ అంటే ఏమొస్తుంది సార్? క్యూఏ కల్చర్ అంటే టీమ్ అదేనా సార్? ఇంకా టీమ్ కల్చర్ అంటే అందరికీ అవగాహన, తెలుగులో చెప్పాలంటే కల్చర్ అంటే. సో అందరికీ అవగాహన తేవాలంటే ఒక క్యూఏ ఉన్నాడు, వీడు వీడు మనకి ఏదైనా డెలివరబుల్స్ ఏదైనా తేడా వస్తే ఊరుకోడు. సో ప్రతి డెలివరబుల్లోనే క్వాలిటీ ఉండాలి. చేసిన ప్రతి స్టోరీకి మినిమం బేసిక్ యాక్సెప్టెన్స్ క్రైటీరియా వర్క్ అవ్వకుండా వాడికి ఇవ్వకూడదు. ఇస్తాడు ఊరుకోడు. ప్లస్ స్టోరీ ఫోర్స్ఫుల్గా మనం ఏదైనా డెలివరీ చేయాలని ఊరుకోడు అని చెప్పి ఇట్లాంటి మైండ్ సెట్ డెవలపర్స్ మనం కల్పించాలి. అంటే టెస్టింగ్ ఉంది అమ్మో అని భయపడాలి వాళ్ళు. భయపడి అవగాహన తెచ్చుకొని అప్పుడు కొంచెం క్వాలిటీ డెలివరబుల్స్ ఇవ్వాలి. ఓకే, అదొకటి. రెండేంటంటే ఇంకా కల్చర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏంటంటే పొద్దున ఏదైనా ఇష్యూస్ ఏదైనా ఫౌండ్ అయినా సరే మనం వెంటనే దాన్ని
వెంటనే వాళ్ళకి ఇప్పుడు వాళ్ళు ఇచ్చిన వెంటనే వాళ్ళకి ఫీడ్బ్యాక్ తొందరగా ఇవ్వడం, సో దట్ వాళ్ళు తొందరగా దాన్ని ఫిక్స్ చేయడం, ప్రాపర్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వడం, ఏదైనా క్వశ్చన్స్ వస్తే బిఏ కానీ లేకపోతే ఎవరితో క్లారిఫై చేసుకున్నప్పుడు వాళ్ళతో మాట్లాడడం, ఏదైనా ఉంటే ఎక్కువ అనలైజ్ చేసి వాడికి చెప్పడం, బాగా అనలిటికల్ స్కిల్స్ యూజ్ చేసి ఇక్కడ ఉంది ఇష్యూ, ఇక్కడ లేదు ఇష్యూ, ఈ కాంబినేషన్ ఉంటుంది, ఈ కాంబినేషన్ లేదని చెప్పి బాగా అనలైజ్ చేసి వాడికి చెప్పడం, సో దట్ వాడికి కూడా ఈజీ అయిపోతుంది బగ్ ఫిక్స్ చేయడానికి కూడా. తర్వాత ఏంటంటే ఏమైనా డెలివరబుల్స్లో కానీ లేకపోతే కమ్యూనికేషన్లో కానీ ఎక్కడైనా ఏదైనా దేనివల్ల ఏమన్నా క్వాలిటీ దెబ్బతింటుంది అనుకో. ఎగ్జాంపుల్ కమ్యూనికేషన్, ఇప్పుడు బిఏకి డెవలపర్కి కమ్యూనికేషన్ అయిపోతుంది, అది నీకు అర్థం అవ్వట్లేదు. సో నువ్వు టెస్ట్ చేసినప్పుడు నువ్వు ఒకలా టెస్ట్ చేస్తున్నావు, కానీ అనుకున్నది బిఏ కాడేమో నువ్వు బగ్ వేసేసావు. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ పాపప్ బాక్స్ ఒకటి రావాలి, దాని బదులు ఒక ఎర్రర్ మెసేజ్ వస్తుంది అనుకో ఇంటర్నల్గా. సో అది నీకు తెలియదు, బిఏగా డెవలపర్గా మాట్లాడుకొని ఉంచేసుకున్నావు. సో ఎప్పుడు నువ్వు డెవలప్ చేసినప్పుడు ఇదేంటి పాపప్ వస్తుంది, ఎర్రర్ మెసేజ్ రావాలి కదా, బగ్ రేస్ చేస్తావు. అప్పుడు డెవలపర్ గట్టి చెప్తారా లేదు అట్లాగేం లేదు అని. సో అదంతా వేస్ట్ ఆఫ్ టైం. సో నువ్వు కల్చర్లో పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏం చెప్పాలంటే కమ్యూనికేషన్ ఎక్కడా లూజ్ అవ్వకూడదు. ఆ కమ్యూనికేషన్ టోటల్గా మనకి ఒక ఓపెన్ కమ్యూనికేషన్ ఉండాలి. అంటే స్కైప్లో కానీ లేకపోతే డైలీ స్టాండప్లో కానీ లేకపోతే ఈవెన్ ఎజైల్ కాబట్టి నేను ఎక్కడ ఉంటే అక్కడికి నన్ను కూడా ఇన్వాల్వ్ చేయాలి ఎక్కువ. సో దట్ టెస్టర్ కూడా ఇన్వాల్వ్ అయితే పొద్దున్న ఇష్యూస్ వచ్చినా అదే పొద్దున్న వాడు మనం టెస్ట్ చేసినప్పుడు తప్పుగా పగేసేకోవడానికి ప్లస్ ఏమైతే మాట్లాడుకున్నామో అది ఎగ్జాక్ట్గా టెస్ట్ చేయడానికి కూడా ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ మన దగ్గర ఉండాలి. సో దానికి టెస్ట్ కేస్ కవరేజ్ కోసం వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ అన్నిటి కోసం మనం కూడా అన్నిట్లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి. సో అట్లాగా క్యూఏ హ్యావ్ టు ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ఎవ్రీ ప్రాసెస్, సో దట్ మనకి ఎలా అంటే డెలివరబుల్స్కి క్వాలిటీ వస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో అదే ఇందులో కవర్ చేశాను. సో ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్లో హౌ టు అనలైజ్ what kind of automation. Okay, హాయ్ శ్రీధర్ వస్తాడు ఇవాళ. గిట్ వచ్చాను కొంచెం అంత ఐడియా లేదు సార్. ఒకసారి క్రియేట్ చేసుకున్నాను కానీ ఎస్విఎన్ పెట్టారు సార్ నా దాంట్లో. ఎస్విఎన్ డోంట్ టచ్ నాకు అర్థం కాలేదు. ఎందుకమ్మా? వై నో? ప్లీజ్ యువర్ ఫ్రెండ్.
No, you should not say like that. You should not say. You have to play with Anna. Come on. Come on, put it in center, okay? Put it in between, okay? Take the cards. Give some cards to Anna. Where are your cards? Okay. There is one more card. This one will go better than that. This is lightweight, so that goes faster. అన్నకు చెప్పాలి ఎలాగ ఆడాలో అదొక ఇది బరువుగా ఉంటుంది ఇది వెళ్ళదు ఇది లైట్ వెయిట్ తో ఆడు బాగా వెళ్తుంది ఓకేనా ఇది ఇట్లాగా క్లోజ్ చేసేసి అండ్ ఇక్కడ నుంచి ఇది లాక్ చేసానుకో How automation produces results delivery. Okay. Deliverables. Okay. ఇప్పుడు నీ కారు ఇక్కడ వద్దు ఓకే నీది గ్రీన్ కారు ఓకే అన్నది బ్లూ కారు నాది వైట్ కారు ఓకే కమ్ ఆన్ హూ విల్ లాంచ్ ఫస్ట్ ఇట్స్ యూ ఆర్ మీ ఆర్ అన్నా అన్నా బ్లూ కార్ వైట్ కార్ గ్రీన్ కారా ఏ కార్ పెడదాం ఫస్ట్ గ్రీన్ కార్ పెట్టి ఫస్ట్ నెక్స్ట్ వైట్ కార్ నెక్స్ట్ బ్లూ కార్ దట్స్ ఓకే నువ్వు చేయాలి మధ్యలో చేయాలి నన్ను మధ్యలో చేయబెట్టకూడదు చేయబెడితే ఆగిపోదు అట్లనే ఉండి నేను నేను వేస్తాను చూడు అది షో యూ అట్ టైం 3 అట్లాగా అవుతాయి చూద్దాం ఓకే అయితే నువ్వు మానేసా అన్న నేను ఆడుకుంటాను అన్న నేను ఆడుకునేదా How automation has developed. Come on, do it, okay? Ready, 1, 2, 3, go! 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 Jack. Where is blue car? Okay, let's stop here. Okay, fine. I don't say that. ఓడిపోయింది ఓకే పెట్టేసి పెట్టే ఇక్కడ నువ్వు పెట్టవా So we can run in different environments. అంటే ఇప్పుడు టెస్ట్ లైవ్ యూఐటి అట్లా అనమాట లైవ్లో చేయంలే లైవ్ క్లయింట్ సైడ్ వాళ్ళు చెప్తున్నారు ఎవరు లైవ్ ఎవరు చేయరు అసలు ఉండదు సార్ లైవ్ టెస్ట్ ఎందుకుంటుంది లైవ్ లోకి వెళ్ళిపోయిందంటే ముందు ప్రొడక్షన్ చేసాక ప్రీ ప్రొడక్షన్లో చేసాక లైవ్లోకి వెళ్తే టెస్టింగ్ ఏం చేస్తాం చేయం కదా బ్లూ కార్ అండ్ వైట్ కార్ ఓకే యు వాంట్ పుట్ యువర్ కార్ సేమ్ లైవ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లాగే ఉంటది కదా ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్ సో తగ్గిపోయింది అవసరం లేదు అసలు అప్పటికే మొత్తం లైవ్ డేటా ఉంటుంది అందులో మనం చేపెట్టకూడదు కదా ఆటోమేషన్ హెల్ప్ డెలివరబుల్స్ తీరిపోయింది ఎక్కడ ప్రాబ్లం ఉంది ఇక్కడ ఎందుకు అడ్డుతా ఉంది అంటే సార్ కాదు డెలివరబుల్స్ అంటే స్టోరీస్ అంటే ఫీచర్స్ ఐ మీన్ లైక్ వాట్ ఆర్ ఇస్ గోయింగ్ ఇన్ లైవ్ ద మోర్ క్వాలిటీ డెలివరీస్ హస్ ఆటోమేషన్ కవర్స్ ఫుల్
faster. Okay, leave it. Oh no. Now it's fine. ఇది ఎందుకన్నా ఇక్కడ స్టక్ అవుతుంది, స్మూత్ గా వెళ్ళట్లేదు. ఏంటో సమ్ ప్రాబ్లం. కొంచెం మోడిఫై చేద్దాం. ఆటోమేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అది మానిటేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అది. ఓకే, ప్రీ స్ప్రింట్. సో క్యూఏ సొల్యూషన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే క్యూఏ వస్తే సో క్యూఏ వస్తే హౌ హీ విల్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ చేంజెస్ దట్ హీ విల్ బ్రింగ్ అన్న సొల్యూషన్ సో కంపెనీ. సో ఇప్పుడు మనం ఎలా అటాక్ చేయాలంటే ఒక కంపెనీ విచ్ డోంట్ హ్యావ్ క్యూఏ, సో వాట్ ఈస్ ద థింగ్స్ దట్ క్యూఏ విల్ డూ అంటే primarily QA will do the pre-sprint activities like giving earlier feedback. Okay, so finding documentations మనకి ఏమైతే డాక్యుమెంటేషన్ వచ్చాయో అది బాగా అనలైజ్ చేసి ఓకే విత్ హై నాలెడ్జ్ ఆన్ ప్రోడక్ట్ ఆన్ డొమైన్. ఓకే, డొమైన్లో ఎక్కువ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది కాబట్టి నీకు ప్రోడక్ట్ మీద అవగాహన ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి టెస్టర్కి నువ్వు ఏదైనా కొత్త రిక్వైర్మెంట్స్ వస్తే అందులో ఎక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంది, ఏది ఆ రిక్వైర్మెంట్లో ఎక్కడ గ్యాప్స్ ఉన్నాయి, ఆ రిక్వైర్మెంట్ చేస్తే దాని యొక్క ఇంపాక్ట్ ఏంటి నువ్వు ప్రీ అనలైజ్ చేస్తావు. అది వాళ్ళకి చెప్తే దాన్ని బట్టి లేదు ఇలా కాదు ఇలా చేద్దాం అని వాళ్ళు మాడిఫై చేసుకుంటారు. తర్వాత యాక్సెప్టెన్స్ క్రైటీరియా అంటే డాక్యుమెంటేషన్ స్టోరీ లెవెల్ రాసినప్పుడు ఎక్కడైనా గ్యాప్స్ ఉన్నాయనుకో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ what you call currencies. For example, ఏదో స్టోరీ ఉంది, అది మనం ఓకే డెవలప్ చేస్తున్నాం, బట్ సడన్గా అది రేపు 2 కరెన్సీస్ సపోర్ట్ చేయాలనుకో, అప్పుడు ఆ పాయింట్ మనం మేబీ ఆలోచించలేకపోవచ్చు. సో అది నువ్వు యాజ్ ఎ టెస్టర్ నువ్వు అది ఇలాంటివి చేస్తావు అనమాట. ప్లస్ జీరాలోని నీ యొక్క ఎస్టిమేట్స్ ఇస్తావు, టెస్టింగ్ టైంకి ఎంత పడుతుంది, తర్వాత దాని యొక్క ఎంత టైం పడుతుంది, సో దట్ టెస్టింగ్ టైం వాళ్ళకి ముందే తెలుస్తుంది, సో దట్ దే కెన్ ప్లాన్ ద స్ప్రింట్. ఓకే, సో ఎన్ని స్టోరీస్ స్ప్రింట్లోకి వెళ్ళాలో, టెస్టింగ్కి ఎంత టైం పడుతుందో కూడా నువ్వు ముందే ఎస్టిమేట్స్ ఇస్తే దాన్ని బట్టి నాకు అర్థం అవుతుంది అనమాట. యాక్టివిటీస్ పార్టిసిపేట్ స్ప్రింట్ ప్లానింగ్ అండ్ హెల్పింగ్ others to understand low level okay లో లెవెల్ అంటే మైన్యూట్ లెవెల్ అంటే బిఏ నీకు హై లెవెల్ డాక్యుమెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు, కానీ లో లెవెల్ అంటే ఫుల్ స్టాప్ ఎక్కడ ఉండాలి, దాని యొక్క దీని యొక్క సైజ్ ఎంత ఉండాలి, ఫాంట్ సైజు, ఇవన్నీ ఫాంట్ సైజ్ కదా, సైజ్ ఆఫ్ ద బాక్స్, సైజ్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ బాక్స్, ఇవన్నీ నీకు బిఏ ఎవడో రాయడు, బట్ నువ్వే చెప్పాలి వాళ్ళకి. ఓకే, ఎడ్యుకేటింగ్ డెవలపర్స్ ఓకే అబౌట్ ద ప్రోడక్ట్. ఓకే, యాజ్ టెస్టర్ అండర్స్టాండ్స్ about product and its use cases, okay, from customer point of view. యూస్ కేసెస్ ఉంటాయి సార్, వీళ్ళు క్వశ్చన్ అడిగే యూస్ కేస్ కంపల్సరీగా ఉంటాయి సార్ ఎడ్జైల్ అయినా కానీ. అంటే ఉండాలని రూల్ ఏం లేదు, యూస్ కేస్ అంటే ఎండ్ యూజర్ యూస్ చేసినా ఎట్లా యూస్ చేస్తారని అది ఏమి చూడడం లేదు. బట్ ఏంటంటే మనకి ఎండ్ యూజర్ ఎట్లా చేస్తాడో మనకు తెలుసు కాబట్టి మనం మిగతా వాళ్ళకి ఎడ్యుకేట్ చేయగలం డెవలపర్స్కి. సో అది అంటే బిజినెస్ ఫ్లో ఎట్లా ఉంటుంది, బిజినెస్ ఫ్లో ఎట్లా ఉంటుంది, ఇప్పుడు దీని యొక్క ఫంక్షనాలిటీని ఏంటి, ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక ఇన్సూరెన్స్ డొమైన్ ఉందనుకో, ఇన్సూరెన్స్ డొమైన్లోనే డిఫరెంట్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రాక్టీస్ బట్టి నీకు అవుట్కమ్ మారిపోతుంటుంది. ఇప్పుడు ఏదైనా నువ్వు కార్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకున్నావు అనుకో మీదే, సో
మీదేంటంటే నీకు డొమైన్ నాలెడ్జ్ ఏముంటుందంటే కొత్త కారు కొన్నప్పుడు ఎక్కువ వారంటీస్, ఎక్కువ ప్రోడక్ట్స్ కనిపించాలి. ఓల్డ్ కార్ కనిపించినప్పుడు తక్కువ కనిపించాలి. అదే కానీ నీకు ఓల్డ్ కారు విత్ హై మైలేజ్, తక్కువ మైలేజ్ ఉందనుకో, అప్పుడు మళ్ళీ ఎక్కువ కనిపించాలి. లేదా కొత్త కారు కానీ ఎక్కువ విపరీతంగా రఫ్గా వాడేసాడు అనుకో, 1 yearలో 10,000 కొట్టేశాడు అనుకో, అంటే వాడు నమ్మకూడదు. మనం వారంటీస్ మార్చుకోవాలి. సో ఆ నాలెడ్జ్ నీ దగ్గర ఉంటుంది. రేపు పొద్దున్న రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది అనుకో, ఇప్పుడు మైలేజ్తో పాటు లైక్ డ్రైవర్ యొక్క డ్రైవింగ్ హిస్టరీ ఉందనుకో, పాయింట్స్ హిస్టరీ ఉందనుకో, అది పెట్టావు అనుకో, అది యాడ్ చేసినప్పుడు నీకు ఏంటేంటి ఎలాంటి మోడిఫికేషన్స్ అవుతాయో నీకు తెలుస్తుంది. ఎందుకంటే ఆబ్వియస్లీ డ్రైవర్కి హిస్టరీ బాగుంటే ఆబ్వియస్లీ దిస్ గుడ్ కాబట్టి వాటికి ఎగ్జిస్టింగ్ ఉన్న ప్రోడక్ట్స్ కంపల్సరీ రావాలి. సో దానివల్ల ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రోడక్ట్స్ ఇంపాక్ట్ అవ్వకూడదు. ప్లస్ ఏదైనా వీలైతే అడిషనల్గా చూపించాలి, అది నీకు తెలుసు. సో ఈ నాలెడ్జ్ వాడికి ఇస్తావు అనమాట. అంటే ఏంటి, డొమైన్ నాలెడ్జ్. ఒక వెహికల్ ఇన్సూరెన్స్ ఒక డొమైన్ నాలెడ్జ్ వాడు ప్రొవైడ్ చేస్తావు. అసలు వెహికల్ ఇన్సూరెన్సెస్ ఏంటి, అందులో ఎన్ని రకాలు ఉంటాయి, దాని ఒక ఇంపాక్ట్ ఏంటి, వెహికల్ యొక్క ఇంపాక్ట్ ఏంటి, డ్రైవర్ యొక్క ఇంపాక్ట్ ఏంటి, ప్లస్ వాడు యూజ్ చేసిన పోస్ట్ కోడ్ యొక్క ఇంపాక్ట్ ఏంటి. రీస్టాన్లో ఉన్నాను కాబట్టి నాకు కొన్ని వారంటీస్ అది ఇవ్వకపోవచ్చు. సో ఇదంతా ఇన్సూరెన్స్ బేసిక్ డొమైన్ నాలెడ్జ్. అది అంత ఈజీగా రాదు, డెవలపర్స్ అయితే అసలు రాదు, ఉండదు. నాలెడ్జ్ లేదు కాబట్టి డెవలపర్స్ అయ్యారు. అంతే కదా. సో అవి అంతే, మన కాన్ఫిడెన్స్ కూడా అట్లాగే ఉండాలి. ఓకే. సో ఓకే, సో అందుకు నువ్వేం చెప్పావంటే నా పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్లో నేను చేసింది అదే. నాకున్న డొమైన్ నాలెడ్జ్ ఏదైనా నేను ఫస్ట్ వచ్చిన వెంటనే డాక్యుమెంటేషన్స్ కానీ లేకపోతే బిఏతో సెషన్స్ కానీ పెట్టుకొని మ్యాక్సిమం డొమైన్ నాలెడ్జ్ లాగుతాను నేను. ఆ డొమైన్ నాలెడ్జ్ని నేను లాగడం కాకుండా ఎప్పుడు అవసరమైతే అప్పుడు ఐ విల్ టాక్ టు డెవలపర్స్ అండ్ ఎడ్యుకేట్ దమ్ అండ్ గివ్ దమ్ ఎ ప్రాపర్ ఇన్ఫర్మేషన్ బిఫోర్ హ్యాండ్ బికాస్ వీ కాంట్ డాక్యుమెంట్ ఎవ్రీథింగ్. అజాలు అన్ని డాక్యుమెంట్ చేయాలి, కొన్ని వాళ్ళ అండర్స్టాండింగ్ మీద వెళ్ళిపోతుండాలి, అజంప్షన్స్ మీద. సో అజంప్షన్స్ని నువ్వు కరెక్ట్ చేస్తావు అనమాట. ఓకే. అండ్ క్లారిఫై ఎనీ అజంప్షన్స్. ఓకే, అది నువ్వు చేస్తావు యాజ్ అ క్యూఏ సొల్యూషన్. యూఆర్ డూయింగ్ దట్. అది ప్రీ స్ప్రింట్, ఈవెన్ స్ప్రింట్లో జంప్ అవ్వక ముందు ఇనిషియల్గా ఒకసారి క్యూఏ డ్యూరింగ్ స్ప్రింట్ ఏంటంటే బిఏతోని ఇంటరాక్టింగ్ విత్ బిఏ క్లియర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ వాట్ షుడ్ బి డెవలప్డ్. సో ఇంకా మళ్ళీ బిఏతోని కూర్చొని ఎవ్రీ స్టోరీ లెవెల్లోని యాక్సెప్టెన్స్ ఓకే వాట్ షుడ్ బి డెవలప్డ్. ఓకే. అండ్ సెండ్ టెస్ట్ కేసెస్ టు బిఏ ఫర్ రివ్యూ. బిఏకి నువ్వు టెస్ట్ కేసు రివ్యూకి ఇచ్చావంటే నీకు 100% నీకు స్టాంప్ పడినట్టే. ఈ టెస్ట్ కేసులన్నీ వ్యాలిడ్ అని. ఓకే. సో ఫర్ వ్యాలిడిటీ అండ్ కవరేజ్. ఓకే. సో వీళ్ళకి ఏంటంటే టెస్టింగ్కి ఎంత ఉంటుందో వాళ్ళకి తెలియదు. టెస్టింగ్ అంటే ఓకే లాస్ట్ మినిట్ ఏదో 1 నిమిషంలో ఇచ్చేసి టెస్ట్ చేసేయమంటారు వాళ్ళు. అట్లా కాకుండా మనకి ఇట్లాగా ఇప్పుడు రాసిన టెస్ట్ కేసెస్. ఓకే. which tests the critical ఓకే. సో క్రిటికల్ కండిషన్స్ని ఐడెంటిఫై చేయడం టెస్ట్ కేసెస్కి చాలా వాల్యూ ఉంది. యాక్చువల్గా హార్ట్ ఆఫ్ ద టెస్టింగ్ అంటే టెస్ట్ కేసెస్. అది రాయడం అన్నది ఇంపార్టెంట్, అది దట్స్ ఎ స్కిల్. ఓకే. సో ఓకే. అండ్ టెస్ట్ కేసెస్ యూజింగ్ experience. So I have good experience, okay, of writing test cases.
Okay, so that have clear expectations of how product looks like. Okay, next, identify what kind of testings are required. For each story. Okay, for example, performance testing కానీ, ఓకే, తర్వాత యూజబిలిటీ, సెక్యూరిటీ, తర్వాత యాక్సెసిబిలిటీ. యాక్సెసిబిలిటీని తెలియపోవచ్చు, మేబీ వెబ్ సర్వీసెస్. ఓకే, ఇవన్నీ యూ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై వాట్ కైండ్స్ ఆఫ్ టెస్ట్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ వాట్ స్టోరీ. మేబీ చాలామంది పెర్ఫార్మెన్స్ని ఇగ్నోర్ చేయొచ్చు, కొంతమంది యూజబిలిటీని ఇగ్నోర్ చేయొచ్చు. ఓకే, యూజబిలిటీ అంటే ఎగ్జాంపుల్ ట్యాబ్ ఆర్డర్. ఓకే, ఇట్లాగా ఇవన్నీ ఎస్, ఇవన్నీ మిస్ చేస్తారు క్యూఏ లేకపోతాయి. ఓకే, యూజబిలిటీ, సెక్యూరిటీ. పర్ఫార్మెన్స్ దీంతో చేయలేం కదా సార్, సెలీనియం మాన్యువల్గా చేస్తాను చెప్పు. జేమీటర్ కానీ, yeah, so that's again, see, as a tester you should do anything. Okay, you should do all these things. Interact with BS and create clear expectations, covering testing 2 scenarios possible, right? Okay, so identifying, creating test cases, identifying the test cases, identify. Okay, but add more combination test with more data combinations. Okay, with more test coverage. Okay, integration system tests, performing regression tests. Okay, to test old functionalities. సిస్టమ్ అంటే ఫంక్షనల్ నాన్ ఫంక్షనల్ ఏంటి సార్? సిస్టమ్ టెస్టింగ్ అంటే కాదు, సిస్టమ్ అంటే సిస్టమ్ యాజ్ ఎ హోల్ టెస్ట్ చేస్తాం అంతే. అంటే మీకు ఎండ్ టు ఎండ్, మేబీ ఎండ్ టు ఎండ్, యా, ఎండ్ టు ఎండ్. ఓకే, మేబీ. ఓకే, ఓకే, ఇంపాక్ట్, ఏరియాస్ ఆఫ్ ఇంపాక్ట్. ఓకే, ఆఫ్ న్యూ చేంజెస్. సార్ ఇప్పుడు ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ ఉంది కదా, దాని నుంచి ఆమె చెప్తే అలా చేస్తారంటారా? అంత అవసరం లేదు. ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ అంటే అదే 7 ప్రిన్సిపల్స్ ఉన్నాయి కదా సార్, అదే ఐసెట్ చదివినప్పుడు ఉంటుంది కదా సార్. లేదమ్మా, నాకు కూడా గుర్తులేదు, అంత ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు. ఓకే, డ్యూరింగ్ స్ప్రింట్ తర్వాత యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ఐ మీన్ ఇది నువ్వు స్ప్రింట్ లెవెల్లోనే చేస్తావు. తర్వాత మాన్యువల్ టెస్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నువ్వేం చేస్తావు అంటే డాక్యుమెంటేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వాళ్ళు అదే అడిగారు కదా కిందనే, డాక్యుమెంటేషన్ ఏంటంటే చేస్తామని. సో డాక్యుమెంటేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఓకే, document the test plan, very important. Okay, so test plan including risks of testing, scope, types of testing, target environments and browsers. తర్వాత మైల్ స్టోన్స్ అంటే ఎంట్రీ ఎగ్జిట్ క్రైటీరియా. ఓకే, ఓకే, అది. సో టెస్ట్ ప్లాన్ డాక్యుమెంట్ చేసి పెడతావు. ఓకే, సో ఎందుకు అలా పెడతావు అంటే ఇట్ ఇంక్లూడ్ ద ప్రాసెస్ యాజ్ వెల్, టెస్టింగ్ ప్రాసెస్ ఏంటి. సో నువ్వు అందరికీ చెప్తున్నావు, లైక్ పుట్టింగ్ ఎ డాక్యుమెంట్ సేయింగ్ దట్ దిస్ ఇస్ ద టెస్టింగ్ ప్రాసెస్ దట్ ఐ ఫాలో. ఓకే, ప్రాసెస్ ఇంక్లూడ్ మీ టెస్ట్ సైకిల్స్, తర్వాత నీ యొక్క ఓకే, సో నీ యొక్క క్యాన్ బ్యాన్ ప్రాసెస్, ఇది ఎజైల్ అయితే క్యాన్ బ్యాన్ ప్రాసెస్.
అంటే ఈ టెస్టింగ్ ఎట్లా వెళ్తుంది అంటే నువ్వేం చెప్పి రాస్తావు అనమాట. ఒక స్టోరీ జీరోలో ఎక్కడి నుంచి ఎలా స్టార్ట్ అవుతుంది, ఎక్కడి నుంచి వెళ్తుంది అని. సో ఏం చెప్తావు అంటే ముందు బ్యాక్లాగ్, బ్యాక్లాగ్ ఐటము, తర్వాత డెవలప్మెంట్, తర్వాత టెస్టింగ్. ఆ టెస్టింగ్లో మళ్ళీ రాస్తావు. టెస్టింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ వర్క్లో రాస్తావు. టెస్టింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక పాస్ అయితే ఏం అవ్వాలి, ఫెయిల్ అయితే ఏం అవ్వాలి, బ్లాక్ అయితే ఏం చేయాలి, ఆ వర్క్ ఫ్లో అనమాట. ఓకే, తర్వాత ఒకవేళ బగ్ వస్తే దాన్ని ఎక్కడ పెట్టాలి, సో అది నువ్వు జీరోలో పెట్టాలి. దట్స్ అ డాక్యుమెంట్. ఓకే, సో అది జీరోలో పెట్టడం కాదు, నువ్వు వికీలో రాస్తావు. వికీపీడియా, వికీ అంటే ఒక ఇన్ఫర్మేషన్, కంపెనీ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఒక పేజ్లో పెడతావు, అది వికీలో పెడతావు అన్నమాట. సో అది ఈ ప్లాన్ అంతా నువ్వు వికీలో పెడతావు యాక్చువల్గా. అంటే అందరూ విజిబుల్ టు ఎవ్రీబడీ ఇన్ ద కంపెనీ. ఎస్, అదొక డాక్యుమెంటేషన్. ఓకే, తర్వాత నువ్వు డాక్యుమెంటేషన్ అదొకటి. తర్వాత ఏంటి, ఎస్కలేషన్ మ్యాట్రిక్స్. ఒకవేళ బగ్ ఏదైనా అది దొరికింది బట్ నీ యొక్క డెవలపర్ అగ్రీ అవ్వట్లేదు, అప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్తుంది బగ్, అదొక డాక్యుమెంటేషన్ రాస్తావు. తర్వాత ఏంటి డాక్యుమెంట్ చేస్తావు అంటే నీ యొక్క టెస్ట్ కవరేజ్, టెస్ట్ మ్యాట్రిక్స్ చేస్తావు. ఓకే, టెస్ట్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే కవరేజ్. ఓకే, రిక్వైర్మెంట్స్ కి దీనికి టెస్ట్ కేసెస్ కి ఎట్లా మ్యాచ్ అవుతుంది. ఓకే, కవరేజ్. తర్వాత ఓకే, ఏ సైకిల్స్లో టెస్ట్ సైకిల్ ప్లానింగ్, ఏ సైకిల్స్లో ఏంటి కవర్ చేస్తావు. సైకిల్స్ అంటే ఏం సార్, ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంటుంది సార్ స్ప్రింట్ లో సైకిల్స్ వచ్చి? సైకిల్ అంటే ఒక స్ప్రింట్ ఆ సైకిల్ మామూలుగా అంతే. ఒక సైకిల్ అంటే ఒకసారి కంప్లీట్గా అన్ని టెస్ట్ చేస్తాం, దాన్ని సైకిల్. ఇంకా ఒక స్ప్రింట్లో ఒకసారి రిగ్రెషన్ చేస్తావు కాబట్టి ఒక సైకిల్. కానీ ఇవేంటంటే టెస్ట్ సైకిల్స్ కొన్ని స్ప్రింట్స్లో కొన్ని టెస్ట్ చేసే అవసరం ఉండదు, ఎందుకంటే దాన్ని మనం టచ్ చేయం కాబట్టి. ఓకే, automation regression pack. Okay, to show ఓకే, తర్వాత ఆర్కిటెక్ట్ ఫ్రేమ్వర్క్ డిజైన్ డాక్యుమెంట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఫ్రేమ్వర్క్ ఎట్లా అంటే ఏ క్లాసెస్, ఇప్పుడు పిఓఎం వాడుతున్నాం అనుకో, దాని యొక్క ఏ క్లాసెస్ యూజ్ చేస్తున్నావు ఆ క్లాసెస్ అన్నీ అక్కడ రాస్తాం అనమాట, ఒక డిజైన్ లాగా. సో దట్ వాళ్ళకి అర్థం అవుతుంది, ఇవన్నీ డాక్యుమెంట్ చేసుకుంటాం. అంటే మేబీ ఒక వర్డ్ ప్యాడ్ లో సేవ్ చేసిన అది డాక్యుమెంట్ అయినా సార్ అయితే. ఎన్విరాన్మెంట్స్ అండ్ the database by other login details. తర్వాత అదే డాక్యుమెంటేషన్లో డివెంట్ టెస్ట్ కేసులు కూడా పెడతావు. ఓకే, కేసెస్ ఓకే ఆర్ డాక్యుమెంటెడ్. ఓకే, టు హెల్ప్ న్యూ కమర్స్. ఓకే, కొత్త వాళ్ళకి డాక్యుమెంట్ చేస్తావు. తర్వాత ప్రోడక్ట్ యొక్క నాలెడ్జ్ షేరింగ్ డాక్యుమెంట్స్, అంటే ప్రోడక్ట్ యొక్క యూజర్ గైడ్ ఇవన్నీ పెడతావు డాక్యుమెంటేషన్ చేసి, సో దట్ కొత్త వాళ్ళకి ఈజీగా అర్థమైపోద్ది అనమాట. ఓకే, తర్వాత ప్రాసెసెస్ అంటే క్యూఏ ప్రాసెస్. ఓకే, అండ్ మినిట్స్ ఆఫ్ మీటింగ్స్ అంటే మినిట్స్ ఆఫ్ మీటింగ్, ఆ మీటింగ్స్లో ఏంటంటే అవన్నీ అక్కడ రాస్తాం అనమాట. ఓకే, అంటే డైలీ స్టాండప్ కాడి నుంచి రెట్రోస్పెక్టివ్. ఓకే, అంటే రోజు కాదు, మామూలు క్యూఏ మీటింగ్స్ ఇవి, డైలీ స్టాండప్స్ కాదు, క్యూఏ మీటింగ్స్. ఓకే, క్యూఏ స్పెసిఫిక్ మీటింగ్స్ ఉంటాయి కదా, అవన్నీ అందులో పెడతావు. ఓకే.
తర్వాత how to document, how to start automation. Okay, for newcomers, how to use automation for developers. వాళ్ళు మన ఆటోమేషన్ ఎట్లా యూస్ చేసుకోవచ్చు అని మనం ఒక డాక్యుమెంటేషన్ పెడతాం. ఓకే, వాళ్ళకి ఎలా అలా మనం యూజ్ చేసేది వాళ్ళకి ఎలా యూజ్ అవుతుంది సార్? అదే కదా మరి అడిగే, డెవలపర్స్కి ఎలా యూస్ చేస్తామంటే వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళ లోకల్ మిషన్లోనే టెస్ట్లు రన్ చేసుకోవడానికి మన ఆటోమేషన్ టెస్ట్లు పనిచేస్తాయి వాళ్ళకి. ఓకే, చెప్పారు కదా సార్. యా. సో దానికి ఇక్కడ రాసిన హౌ టు హెల్ప్ డెవలపర్స్. ఓకే, ఎక్కడ రాసినట్టున్నాను. ఓకే, తర్వాత డాక్యుమెంటేషన్. ఓకే, మాన్యువల్ టెస్టింగ్, డాక్యుమెంటేషన్, టూల్స్. ఓకే, ఏ టూల్స్ యూస్ చేస్తామంటే జీరా, ఓకే, స్కైప్ ఫర్ చార్ట్. ఓకే, చార్ట్ ఉండాలి. తర్వాత కమ్యూనికేషన్ కోసం. తర్వాత కుకుంబర్ ఫర్ టెస్ట్ కేసెస్. తర్వాత ఎక్లిప్స్ ఎక్కడ రాసినట్టున్నా, కింద రాసేది సార్, ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా. అదేంటిది ముందు పెట్టాను. ఓకే, టూల్స్ అంటే అది చేస్తాను. మాన్యువల్ టెస్టింగ్. వికీ అవసరం లేదు. వికీ అంటే అక్కడ పెట్టాను కదా. టెస్ట్ ప్లాన్స్ పెట్టాను, ప్రాసెస్ పెట్టాను, కమ్యూనికేషన్ ఆఫ్ క్వాలిటీ. ఓకే, developer tester relationship. Okay, so QA should be working closely with BA to know the latest updates, and to have good relationship, so that QA can get more information, and end user experiences. ఓకే, ఎక్కువ ఎండ్ యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్ మనకు తెలుస్తుంది అన్నమాట బిఏతో బాగా క్లోజ్గా ఉంటాయి. ఓకే, బిఏ హౌ డు. ఓకే, తర్వాత help them to write unit test cases. Developers okay, find చేసిన తర్వాత analyzing the issues found before reporting. Okay, performing tests in local build of developers. ఓకే, ఎందుకు ఇలా చేస్తాం అంటే ఫాస్టర్ ఫీడ్బ్యాక్, ఫర్ ఫాస్టర్. ఓకే, you can give a faster feedback to the developers. Okay, so that I mean like faster feedback, quick turnaround. Okay, internal. Okay, ensure the quality of internal developers. ఇంకేమో హెల్ప్ డెవలపర్కి ఇంకేం చేస్తాం, వాటికి ఆటోమేషన్ బిల్డ్ చేస్తాం, అందిస్తాం. తర్వాత హెల్ప్ టు అండర్స్టాండ్ ద డీటెయిల్ లెవెల్ ఆఫ్ స్టోరీస్. రిక్వైర్మెంట్ క్లియర్గా అర్థం అవడానికి మనం హెల్ప్ చేస్తాం. హౌ టు ఎన్ష్యూర్ ఇఫ్ ఇంటర్నల్ డెలివరీస్. ఓకే, ఇంటర్నల్ డెలివరీస్. Okay, like daily builds and weekly builds. Okay, builds should be tested
ఫర్ స్మోక్ టెస్టింగ్. ఓకే, నీకు ఎప్పుడైతే బిల్డ్ ఇస్తున్నాడో వెంటనే స్మోక్ టెస్టింగ్ చేసాం అనుకో. ఓకే, టు నో ద స్టెబిలిటీ. ఓకే, బాగుందా? సో దట్ ఈస్ వన్ ఇంటర్నల్ డెలివరీస్కి. తర్వాత ఇంకేంటంటే ఓకే, ఇంప్రూవ్ the process of changes to the builds. Okay, by having a build అంటే సో టూ మచ్ బిల్డ్ అంటే ఏం లేదు, డిప్లాయ్ చేస్తారు అనమాట. ఓకే, సో ఎప్పుడంటే హ్యావింగ్ అ బిల్డ్ రిక్వెస్ట్ అండ్ అప్రూవ్ ప్రాసెస్. ఇప్పుడు అంటే బిల్డ్ అంటే ఏం లేదు, డెవలపర్స్కి ఎప్పుడైతే న్యూ చేంజెస్ మన దాంట్లో పడాలో టెస్ట్లో అప్పుడు బిల్డ్ రిక్వెస్ట్ ఉంటుంది. సో అది మనం ఏం చేస్తామంటే దానికి ఇష్టం వచ్చినట్టు కాకుండా కంట్రోల్ చేయొచ్చు యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ క్యూఏ. ఓకే, మనం వాళ్ళు బగ్ ఫిక్స్ అయితే అది నెక్స్ట్ బిల్డే కదా సార్? లేదు, నైట్లీ బిల్డ్స్ ఉంటాయి. చెప్పారు కదా సార్ అది కమిటింగ్ కోసం, బట్ మనకి టెస్ట్ నైట్లీ బిల్డ్స్ వస్తాయి అన్నమాట. ఓకే, ఏదో మర్చిపోయిన పాయింట్ ఇన్షూర్ హై క్వాలిటీ హై ఇంటర్నల్ డెవలపబుల్స్ అంటే బిల్డ్స్. ఓకే, బిల్డ్స్ తర్వాత రిలీజ్ నోట్స్ అంటే వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ చేంజ్డ్. ఓకే, అండ్ బిల్డ్ స్మోక్ టెస్ట్, తర్వాత కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్. ఓకే, రీడింగ్ ఆటోమేషన్. పాయింట్ మిస్ అయిపోతుంది. ఇన్షూర్ ద హై క్వాలిటీ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ డెలివరీస్ అంటే ఇప్పుడు మనకు బిల్డ్ వచ్చినప్పుడు చేంజ్ రిక్వెస్ట్స్ ఏంటేంటి ఇంప్లిమెంట్ చేసేది తెలియాలి. తర్వాత వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ ఈస్ ఇంప్లిమెంటెడ్. సో రిలీజ్ నోట్స్ కావాలి ప్రతిసారి. తర్వాత యూనిట్ టెస్ట్లు పాస్ అయ్యేలో తెలియాలి, పాస్ అవ్వకపోతే బిల్డ్ అవ్వాలి. కానీ తర్వాత ఇంటర్నల్ మనకు బిల్డింగ్ పుష్ చేసినప్పుడు స్మోక్ టెస్ట్లు అన్నీ పాస్ అవ్వాలి. ఇష్టం వచ్చినట్టు చేయకుండా internal deliverables selection should be tested for more. Okay, to know stability. సార్ నేను ఇప్పుడు ఇవన్నీ చూపిస్తూ ఆ పాయింట్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉండాలని సార్ వాళ్ళకి రెండు బుల్లెట్స్ పాయింట్ పెడతాం అంతే. ఓకే సార్. వాడు ప్రెజెంటేషన్ అంటే నేను చెప్పలేము కదా సార్, వాళ్ళు అడుగుతారంట క్వశ్చన్స్. ఇవన్నీ మన వైపు నుంచి వాటి ఇందులో ఏ అడిగినా సరే దాని ఏముంది. సో క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ డెలివరీ దీన్ని ఎట్లా చేస్తావు అంటే స్ట్రాంగ్ రెగ్యులేషన్ టెస్టింగ్. ఓకే, అంటే బిఫోర్ లైవ్. ఓకే, యూజ్ మోర్ రియలిస్టిక్ స్ట్రాంగ్ రెగ్యులేషన్ టెస్టింగ్. ఓకే, రియలిస్టిక్ డేటా, ఎక్కువ రియలిస్టిక్ డేటా యూజ్ చేసుకుంటే నీకు కస్టమర్ యూజ్ చేస్తుంది. ఓకే, తర్వాత యూజర్ జర్నీస్. ఓకే, యూజర్ జర్నీస్ టు బి టెస్టెడ్ అంటే ఎండ్ టు ఎండ్ సార్, ఎండ్ టు ఎండ్. యా, తర్వాత స్ట్రాంగ్ రిగ్రెషన్ అంటే ఏంటి సార్? దానికి దీనికి ఏం తేడా ఉంటుంది సార్? జస్ట్ రిగ్రెషనే కదా సార్, అంటే ఆల్ ద హోల్ ఫుల్ ఏరియాస్. స్ట్రాంగ్ అంటే అన్ని 100%, ఒక 360 degrees. ఓకే, యూజర్ జర్నీస్ టు బి టెస్టెడ్, మోర్ రియలిస్టిక్ డేటా, మోర్ యూజర్ జర్నీస్. ఓకే, తర్వాత రిస్క్ బేస్డ్ టెస్టింగ్. ఓకే, ఇట్ లెస్ టైం, తక్కువ టైం ఉందనుకో రిస్క్ బేస్డ్ టెస్టింగ్ చేయాలి మనం. ఓకే, ఎక్కడ ఎక్కువ బగ్స్ చూసి అట్లా రన్ చేయడం. హౌ టు ఇంప్రూవ్ ద ప్రాసెస్. హౌ టు ఇంప్రూవ్ ద ప్రాసెస్. ప్రాసెస్ అంటే టెస్టింగ్ ప్రాసెస్ అంటే ఓకే, ఇంట్రడ్యూసింగ్
Okay, testing as part of our workflow. Okay, taking a low. Okay, uh, performing rigorous performing okay more detailed testing. Okay, more detailed testing చేస్తావు తర్వాత కవర్ ఆల్ ఎడ్జ్ కేసెస్. ఎడ్జ్ కేసెస్కి దానికి డిఫరెన్స్ ఏంటి సార్? నాకు ఎడ్జ్ సినారియోస్ కేసెస్ అంటే ఎక్స్ట్రీమ్ కేసెస్ అనమాట. అవి ఎక్స్ట్రీమ్ కేసెస్ అంటే ఒక 10,000 మంది సడన్గా ఏదో చేశారు, మన అప్లికేషన్కి వచ్చారు. లేకపోతే ఎవడన్నా ఒక 250 క్యారెక్టర్స్ వాట్ కాల్డ్ నేమ్ ఇచ్చాడు అనుకో, అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ లాతే మంకీ టెస్టింగ్ లాగా. యా మంకీ టెస్టింగ్, యా ఓకే. అండ్ మోర్ exploratory testing. Okay, where you can exploratory testing find as many as bugs. Okay, and make sure they're fixed. Okay, before live. So bugs is main. Okay, how to improve the external issues management. Okay, and external issues are client issues. Okay, so when you gonna analyze the client. Okay, so a lot of production issues are there. Okay, analyze the production issues and reject if they are not real issues, training issues. Okay, ట్రైనింగ్ అంటే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఒక క్లయింట్ ఏదో ఇష్యూ పంపించాడు, వాడు ఏంటంటే వాడికి అర్థం కాదు, సిస్టమ్ ఎట్లా యూస్ చేయాలో తెలియదు, దాని బదులు అది ఇష్యూ చేసేసాడు ఇట్లా పని చేయకూడదని. అది నువ్వు డెవలపర్స్ కొట్టే బదులు టైం వేస్ట్ కదా, అసలు టెస్టర్ నువ్వు అది చేయొచ్చు. అనలైజింగ్ ద ప్రొడక్షన్ ఇష్యూస్, తర్వాత అనలైజింగ్ ద డీటెయిల్. సార్ ఇప్పుడు ఈ వెబ్సైట్కి కూడా యూజర్ మాన్యువల్ లాగా ఉంటుందా సార్? ఎట్లా నావిగేషన్స్ అవన్నీ ఏమన్నా ఉంటుందా సార్ అసలు? కొన్నిటికి ఉండదు. ప్రొడక్షన్ ఇష్యూస్ అండ్ చెక్ ఇఫ్ దే ఆర్ రీప్రొడ్యూసబుల్ ఇన్ టెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్. టెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్లోనే నీకు ఆ లైవ్ ఇష్యూస్ వస్తున్నాయో చెక్ చేసుకుంటాం. ఇఫ్ దే ఆర్ అకరింగ్ దెన్ ఇన్ఫార్మ్ టు డెవలపర్. యా అండ్ సార్ అసలు టెస్ట్ డేటా ఎలా సార్? అది మనం మెథడాలజీస్ ఇప్పుడు బౌండరీ వాల్యూ కానీ ఈక్వలెన్స్ పార్ట్ అది చేసి మనమే చేయడమేనా సార్? అంతేనా సార్? ఇంకా టెస్ట్ డేటా అంతా లేకపోతే క్లయింట్ సైడ్ నుంచి పడిస్తారు నాకు ఈ స్పెసిఫిక్ టెస్ట్ డేటా ఉండాలి? టెస్ట్ డేటా అన్నది యాక్చువల్గా మనకి లైవ్లో డేటాని రిప్లికేట్ చేసి పెడతారు మన దాంట్లో పెడతారు. సో మనం ఏం చేయాలంటే అది తీసుకొని ప్రతి టెస్ట్ కేసుకి స్పెసిఫిక్ కావాల్సిన డేటా అంతా మనం అనలైజ్ చేసి కావాల్సిన దానికి రిలేటెడ్ డేటా మనం క్రియేట్ చేసుకోవాలి. సో ఎగ్జాంపుల్ డేటా అంటే బౌండరీ వాల్యూ అనాలిసిస్ ఇవన్నీ కాదు, ఎక్స్పీరియన్స్ బేస్ మీద చాలా కాంబినేషన్స్ ఉంటాయి. సో ఎక్స్పీరియన్స్ బేస్ మీద ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక యూజర్ రిజిస్ట్రేషన్ అవుతున్నాడు అనుకో ఏదైనా ఫామ్లో, సో డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఉంటారు. అన్నీ ఏదో 50 క్యారెక్టర్స్ 10 క్యారెక్టర్స్ ఇచ్చి టెస్ట్ చేస్తే అయిపోతుంది కదా, అది కాదు. యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఎలాంటి డిఫరెంట్ టైప్ యూజర్ వస్తారు. యూజర్ విత్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ వస్తాడు, యూజర్ విత్ లెస్ దాన్ 16 years వస్తాడు, యూజర్ విత్ మోర్ దాన్ 8 years వస్తాడు, లేకపోతే ఒక యూజర్ 29th of February పుడతాడు, లేకపోతే ఒక యూజర్కి యొక్క ఈమెయిల్ ఐడి డూప్లికేట్ ఈమెయిల్ ఐడి అయ్యి ఉంటుంది, ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఈమెయిల్ ఐడి ఉంటుంది, లేకపోతే ఒక యూజర్ యొక్క ఒక కొన్ని డీటెయిల్స్ వాడు ఇవ్వడు,
సో ఫీల్డ్స్ ఇవ్వడు. సో ఇలాంటి పెర్మిటేషన్స్ అండ్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ డేటా అంతా నువ్వు ఆలోచించి టెస్ట్ డేటా ఫీల్డ్లో పెట్టుకోవాలి. సో అది మోర్ ఆఫ్ ఎ స్పెసిఫిక్ టు సినారియో కావాల్సినవన్నీ. ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా క్రెడిట్ కార్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందనుకో, అక్కడ నీకు ఏంటంటే క్రెడిట్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ ఇచ్చినప్పుడు నీకు చాలా ఉంటాయి. అంటే ఏంటి, ఒక క్రెడిట్ కార్డ్ విత్ వ్యాలిడ్ పిన్, క్రెడిట్ కార్డ్ విత్ ఇన్వాలిడ్ అథెంటికేషన్ కోడ్. సో ఇవన్నీ ఏంటి, మన థర్డ్ పార్టీతో మాట్లాడి ఆ డేటా నువ్వు ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. ప్రిపేర్ చేసుకొని ఎక్కడో ఎక్సెల్ షీట్లో పెట్టుకోవాలి. అది వెరీ ఇంపార్టెంట్. అది ఎంత సినారియో పెట్టి నువ్వు అనలైజ్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి. పెట్టుకోవాలి. సో అది నువ్వు అనలైజ్ చేసుకోవాలి. దానికి అది కూడా పెద్ద టాస్క్ యాక్చువల్గా. ఓకే, అయిపోయిందా? హౌ టు బింగ్ క్యూఏ కల్చర్. ఓకే, అంటే ఎడ్యుకేట్ డెవలపర్స్ ద వాల్యూ ఆఫ్ క్వాలిటీ. ఓకే, తర్వాత make the presence of QA, okay, by testing every deliverables. Okay, example, testing UI messages, తర్వాత మెసేజెస్ కానీ లేకపోతే కలర్స్. ఓకే, ఫంక్షనల్ అండ్ నాన్ ఫంక్షనల్ అన్ని చేసి, ఓకే, అండ్ గివ్ ఫీడ్బ్యాక్. అట్లా అనమాట. ఓకే, అట్లా మేక్ యూ ప్రెజెన్స్. ఓకే, తర్వాత ఫీడ్బ్యాక్ ఆన్ ద ప్రాసెస్. Okay, and introduce this quality initiativeness like smoke testing తీసుకొని రావాలి. కామా ఇంకేం చేయగలరు పార్ట్ ఆఫ్ టెస్టర్. దాని ఏమంటారు, రిపోర్టింగ్ ద అకరెన్స్ ఆఫ్ సేమ్ బగ్. డూప్లికేషన్స్. సేమ్ బగ్, డూప్లికేషన్ కాదు, సేమ్ బగ్ which was seen in history. అంటే అంతకుముందు రిలీజెస్లో కూడా వచ్చింది. సో దాన్ని నువ్వు ఐడెంటిఫై చేయడం. ఓకే, తర్వాత అనలైజ్ ద ఏరియాస్ వేర్ ద ఇష్యూస్ ఆర్ కమింగ్ and inform development manager. Okay, inform development manager or flag. Okay, flag అంటే ఏం సార్ చెప్పడమే సార్? అది కూడా కొంచెం టెక్నికల్ వర్డ్. ఫ్లాగ్ చేస్తాను అన్నమాట. ఓకే, తర్వాత క్యూఏ కల్చర్. అది తర్వాత ఓకే, helping, okay, encouraging developers, okay, to write unit and integration test case. సార్ వాళ్ళు రాసేది యూనిట్ టెస్టింగ్ సినారియోస్ లాగానే కదా సార్, ఫీచర్ ఫైల్స్ లాగానే రాస్తారు సార్. మరి అలా ఉంటాయి సార్? జే యూనిట్ టెస్ట్ కేసు అవి వేరే ఉంటాయి సార్. అవి జస్ట్ కోడే ఉంటుంది సార్ దాంట్లో. ఇప్పుడు మనం @ అవి యూజ్ చేసినట్టు అనోటేషన్స్ కోడ్ ఉంటుంది సార్. అంటే స్టేట్మెంట్ కవరేజ్ అట్లా ఉంటాయి సార్. అది ఫ్లోకి అవన్నీ అంత డీటెయిల్గా వచ్చేది. కానీ వాళ్ళకి ఏవో మెథడ్స్ ఉంటాయి, ఆ మెథడ్స్ యూజ్ చేసి యూనిట్స్ ఉంటాయి, చిన్న చిన్న యూనిట్స్.
అందులో ప్రతి ఏపీఐ చేయవలసిన పనులు ఉంటాయి అన్నమాట. ఇప్పుడు ఏదైనా లైక్ సేవ్ ద డేటాబేస్ ఇన్ టు ద సేవ్ అనుకో, ఆ మెథడ్ నువ్వు యూనిట్ టెస్టింగ్ చేస్తావు. ఓకే, సో అట్లా అనమాట. ఫాస్టర్ ఫీడ్బ్యాక్ ఏంటి, కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషను, తర్వాత లోకల్ టెస్టింగ్ అట్లా అనమాట. ఓకే, రైట్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, put screenshots in bugs. Okay, add log files in bugs. లాగ్ ఫైల్స్ అంటే ఏంటి? అంటే ఇప్పుడు ఆ సిస్టమ్ లాగ్ ఫైల్స్ ఉంటాయి. నీకు ఏదైనా ఇష్యూ, ఏదైనా ఎక్సెప్షన్ వచ్చింది అనుకో, ఆ డెవలపర్ సిస్టంలోకి వెళ్తే లాగిన్ అయితే నీకు ఒక .log ఫైల్ ఉంటుంది. అది అది నీకు చెప్తుంది అనమాట ఏ మెథడ్లో ఎక్కడ ఫెయిల్ అయిందని. అది డెవలపర్కి ఇస్తే అది ఈజీగా వాడు ఫౌండెడ్ చేస్తారు. అంతేగాని మనం ఏదో సింపుల్గా ఏదో పని చేయట్లేదు అంటే అది ప్రాబ్లం అయిపోతుంది. నేను చాలా చోట్ల చదివాను సార్, అదే డౌట్, లాగ్ ఫైల్స్. సో మోర్ ఓవర్ ఇవన్నీ ఏంటంటే మాన్యువల్ టెస్టింగ్లో నువ్వు చేయగలిగినవి. ఓకే, ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్లో ఈ అనలైజ్ ద కైండ్ ఆఫ్ కుక్కర్ డైరెక్ట్ డ్రైవెన్ టెస్టింగ్ ఏం చేయాలి, ఆటోమేషన్ టూల్ హెల్ప్ టు రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ అవన్నీ కవర్ చేసాం. ఓకే, టెక్నాలజీస్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద QA సొల్యూషన్. అబ్బా, చెప్పడానికి టైం సరిపోతుంది సార్ నాకు. ఏం కాదు, కాన్ఫిడెంట్గా అంటే ఐ మీన్ థింగ్ ఇస్ ఇవన్నిటికీ PPTs ప్రిపేర్ చేసుకో, కాపీ పేస్ట్ కొట్టే చేసి పెట్టేసి సొల్యూషన్ వుడ్ ఎన్ఫోర్స్ ద ప్రాసెస్ హ్యాస్ సొల్యూషన్ వుడ్ ఎన్ఫోర్స్ ద డాక్యుమెంటేషన్. అది వాళ్ళు ఎన్ని స్లైడ్స్ ఉన్నాయి అట్లా ఏమన్నా చూస్తారా సార్? జస్ట్ వాడికి మనం చెప్పేది క్లియర్గా అర్థమైతే చాలా సార్. నువ్వు కొంచెం అంత ఆలోచించద్దు గీత. అసలు నేనేమంటానంటే అది ప్రజెంట్ చేయాలి. ఓకే, సో నీ దగ్గర కంటెంట్ ఉంది, కంటెంట్లో వాడికి ఇవ్వాలంతే. ఓకే, సో వాళ్ళకి టైం ఇవ్వకపోతే వాళ్ళ కర్మ అంతే. డాక్యుమెంటేషన్ ప్రాసెస్ ఎన్ఫోర్స్, ఏ ప్రాసెస్ ఎన్ఫోర్స్ చేస్తామని అడుగుతున్నాడు. ఓకే, ఎన్ఫోర్స్ ఏం చేస్తామంటే ఏం ఎన్ఫోర్స్ చేస్తామంటే యూనిట్ టెస్టింగ్, తర్వాత క్లియర్ కమ్యూనికేషన్. ఓకే, తర్వాత కమ్యూనికేషన్ ఒకటి. ఏం ప్రాసెస్ని ఎన్ఫోర్స్, ఓకే ఇంకే ఎన్ఫోర్స్ చేస్తామంటే డెవలపర్స్ డూయింగ్ ఇనిషియల్ టెస్టింగ్. ఓకే, తర్వాత బిల్డ్ స్టెబిలిటీ టెస్టింగ్. ఓకే, తర్వాత ఏం ప్రాసెస్ ఎన్ఫోర్స్ చేస్తావు, తర్వాత క్యాన్బాన్ వర్క్ఫ్లో. ఓకే, వర్క్ఫ్లో టు హ్యాండిల్ the fail by pass by blocked స్టోరీస్. ఓకే, ఇట్లాగా వర్క్ ఫ్లోని నువ్వు ఎన్ఫోర్స్ చేస్తావు, QA వర్క్ ఫ్లోని. ఓకే, ఇంకేం ఎన్ఫోర్స్ చేస్తావు? ఇంకా బ్లాక్డ్ అయితే ఇంకా ముట్టుకోరా సార్ ఇంకా స్టోరీస్? ఇంప్లిమెంట్ ఐడియాస్ ఫ్రమ్ external మీటప్స్ అండ్ ఫారమ్స్. బయట నుంచి ఏదైనా మీటప్స్ ఫారమ్స్ అట్లా అవుతుంటాయి కదా, మీటింగ్స్ బయట అవుట్ సైడ్, వాటిని నువ్వు మీ కంపెనీలో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తావు. ఓకే, అక్కడికి వెళ్ళి వచ్చి ఆ నాలెడ్జ్ ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తావు. తర్వాత ఎన్ఫోర్సింగ్ automation testing by showing its return of investment. Okay, return of investment. Okay, showing its value. Okay, in the areas of regression testing. Okay, regression testing. ఓకే, ఈ పార్ట్స్ని పైన కవర్ చేశాను, మళ్ళీ అక్కడ నుంచి కాపీ పేస్ట్ కొట్టేసుకో. ఓకే.
మేబీ అక్కడి నుంచి తీసి ఇక్కడ పెట్టి ఓకే సార్. కొంచెం అది నీకు ఇంకా 3 days టైం ఉంది కాబట్టి సార్ ఇంకా బాగా సో అది ఇందులోంచి ఇది ఇటు నుంచి అటు మాడిఫై చేసుకుని పెట్టేసుకో. ఓకే. ఇంకా ఇంకేమైనా డయాగ్రామ్స్ ఏమైనా పెట్టినా సార్ మధ్యలో సెలీనియం దగ్గర ఆ సెలీనియం వెబ్వేర్ ఆర్కిటెక్చర్ అవసరం లేదు సార్, ఇట్లాగే ఉండిచ్చిన సార్. ఇంకా అంటే మీరు మెయిన్ పాయింట్స్ ఇచ్చారు కదా, అది హైలైట్ చేసుకొని అట్లా కలర్ ఇంకేమైనా ఎన్ఫోర్స్ చేస్తావు అంటే ఓకే. relevant experience, any other relevant experience. Okay, so other relevant experience ఏంటి? BDD పెద్ద ప్లస్ కదా సార్. ఓకే, BDD ఇంప్లిమెంటేషన్ ఒకటి, తర్వాత కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్. ఓకే, అండ్ ఇట్స్ అడ్వాంటేజెస్. తర్వాత అదర్ relevant experience అంటే డేటాబేస్ టెస్టింగ్ వచ్చా నీకు? లేదు సార్, అసలు డేటాబేస్ అంటే అయిపోయింది. జావాస్క్రిప్ట్ కూడా రాదు కదా? జావాస్క్రిప్ట్ నేర్చుకోవడం కానీ లేదు సార్, నేర్చుకోవడానికి కానీ ఫుల్గా వద్దు సార్. జావాస్క్రిప్ట్ వద్దు సార్, ఇవి కట్టిన సార్ వాళ్ళకి సింపుల్గానే బెటర్ సార్. ఎక్కువ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెట్టినా అనిపించేటట్టున్నారు. ఇప్పటికే సాగు తీసుకొని ఎవరన్నా అయితే డిసైడ్ అయిపోతారు సార్, ఇంకా టూ మచ్. మరి అసలు నాకైతే చాలా చెప్తే నాకే విసుగు అనిపిస్తున్నా లేదు, అక్కడ తెగొట్టేసి చెప్పేస్తే వదిలిపోతుంది. ఎవరికి ఇస్తానో వాడు డిసైడ్ అవ్వలేరండి సార్, ముగ్గురులో వాళ్ళు టూ మచ్. అది మరి ఇక మరి ఇంకేం పిండిదామను జనాల నుంచి అనిపిస్తుంది. ఓకే, వాట్ అదర్ relevant experience? అదర్ relevant experienceలో మంచి పాయింట్లు పడకపోతే కష్టం. వాళ్ళకేం మొబైల్ ఉందా? మొబైల్ కూడా ఒకసారి కంపెనీ సైట్ ఓపెన్ చేయండి సార్, మీకు బాగా అర్థం అవుద్ది. నేను ఆ కంపెనీ గురించి కూడా నేను ఎట్లా గ్రాప్ చేయాలకుండా నాకేమో అర్థం కావట్లేదు. వాడు రిపోర్టింగ్ రిపోర్టింగ్ ఇద్దది అంటున్నాడు కానీ ఏంటి సార్ అసలు మెయిన్గా వాడు చేసేది కార్పొరేట్ కంపెనీ. బిల్డ్ మానిటర్స్. ఓకే, అంటే 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 ఇప్పుడు జెన్కిన్స్ జాబ్స్ అన్నీ అక్కడ కనిపిస్తాయి అన్నమాట. అంటే ఫ్రీక్వెంట్ జెన్కిన్స్ జాబ్స్. ఓకే, నీకు తెలియకపోతే. ఓకే, టెస్ట్ రిపోర్టింగ్ కుకుంబర్కి మంచి రిపోర్టింగ్ టూల్ ఉంది, అది ఒకటి చేయగలం. ఓకే ఓకే. మొబైల్ కూడా ఉంది సార్, అదేదో లింక్ అప్ ఒకసారి అబౌటర్స్లో చూడండి సార్, రిపోర్టింగ్లో వాట్ వీ డూ నో అబౌటర్స్. వాట్ వీ డూ అనుకోండి సార్, మొత్తం అన్నీ పెట్టాడు ఇట్లాగా ఎత్తనే సార్. సీఈఓ వాట్ వీ డూ అనుకోండి సార్, ఎందుకంటే డయాగ్రామ్ ఉంది దాంట్లో వాళ్ళు ఏం చేస్తారో చూడండి ఎక్కడ వాట్ వీ డూ అని. సార్ ఇది యాక్చువల్గా వాడు ఏమో అంటున్నాడు నాకేం తెలియదు, అది రిపోర్టింగ్ అయితే అన్నాడు. సొల్యూషన్స్ అంతే. మరి మొబైల్కి దానికి ఏంటి సార్ నాకు అర్థం కదా. రెస్పాన్సివ్ వెబ్సైట్స్ అంటే వీడికి అసలు బగ్స్ లేవా సార్? మరి అంత స్ట్రాంగ్ డెవలప్మెంటా సార్ అసలు? మరి ఇప్పుడు మాత్రం ఎందుకు వచ్చాడు? 20 years నుంచి అట్లా చేసి వాళ్ళు టెస్టింగ్కి లేదు, డెవలపర్స్ చేస్తుంటారు డెడికేటెడ్గా. రిపోర్టింగ్ అంతే. అంటే ఏంటి సార్ అసలు? ఇప్పుడు వచ్చిన ఇంటర్నల్గా ఇంటర్నల్ ప్రాజెక్ట్కి చేయాలంట, తర్వాత క్లయింట్ సైడ్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు అన్నమాట టెస్టింగ్.
కోఆపరేటివ్ కమ్యూనికేషన్ అంటే మీకు ఏదైనా కంపెనీ ఒక అనౌన్స్మెంట్ చేయాలంటే, ఇప్పుడు యాపిల్ ఐఫోన్ 6 రిలీజ్ చేస్తున్నాడు, దాని కమ్యూనికేషన్ కార్పొరేట్ లెవెల్ ఎట్లా చేస్తాడు? మనకంటే రావట్లేదు, కానీ అది మొత్తం అందరికి పెద్ద పెద్ద బిజినెస్కి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి కదా. దానికి చాలా ఈమెయిల్లో పంపించేస్తుంది వాళ్ళు కాదు, దానికి చాలా ఉంటుంది. ఈమెయిల్ కంపెయినింగ్ ఉంటుంది, సోషల్ మీడియా ఉంటుంది, ట్విట్టర్ ఉంటుంది, తర్వాత సిఎంఎస్ ఉంటుంది, కొన్ని వెబ్సైట్స్ ఉంటాయి, కొన్ని డైజెస్ట్ వీక్లీ వెబ్సైట్స్ ఉంటాయి, బీబీసీ ఉంటుంది. ఇట్లా వీళ్ళందరికీ వీళ్ళు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి. ఓకే, యాపిల్ ఈస్ డూయింగ్ దిస్ అని, అది ఎఫెక్టివ్గా చేయాలి. వెనక్కి వీళ్ళు హెల్ప్ చేస్తారు. ఎవడో ఉంటే వాళ్ళకి వీడియో అన్ని ఛానల్స్కి వీడియో చేసి పెడతాడు. అది ఏమన్నాడు, మొబైల్ యాప్కి అవసరం లేదు, మొబైల్ వెబ్కి ఇస్తాను. స్కోప్ ఏం లేదు, మాట్లాడుతాం మనం. అది ఓకే, వేరే టెస్ట్ రిపోర్టింగ్ టూల్స్. ఓకే, మనం టెస్టింగ్ చేసామంటే కంపల్సరీగా సోప్ తెలిసి ఉండాల్సిందని, అసలు సోప్ లేకుండా చేయగలుగుతారు కదా. అట్లేం కాదు, ఈ రోజులు అన్నీ చేస్తున్నాం, అందరూ చేస్తున్నారు అంతే. సో సోప్ అని ఏం లేదమ్మా, XML ఫైల్ పంపిస్తావు, రెస్పాన్స్ చూస్తావు అంతే. సార్ మీ వీడియో చూసాను సార్, కొంచెం అంతే. ఇప్పుడు నీకు ఎక్స్పీరియన్స్ అడిషనల్ ఉందని చెప్పు అంతే, సో వాళ్ళకి పొద్దున్న పనికి వస్తుంది. ఓకే, అంతే అంతే, నా తెలిసి అంతకని ఇంకేం అవసరం లేదు. ఇంకా వీటిని కొంచెం ఎలాబరేట్ చేసినాయి. ఓకే, ఇది వీటిని కూడా కొంచెం ఎలాబరేట్ చేయి. మన పైన ఎలా ఎలాబరేట్ చేసామో అలాగే వెంటనే పాయింట్స్ ఎలాబరేట్ చేయి అంతే. అంతే, మొత్తం కవర్ చేసాం. పైనుంచి కొంచెం కాంటెంట్ కింద పెట్టాలి. ఓకేనా? ఓకే, దట్స్ ఇట్. పంపిస్తారు సార్.